Hello children, welcome to your 7th standard chemistry class. We are learning chapter 6 physical and chemical changes. In the previous class, we have learned chemical change. What's the chemical change we have learned in the previous class, children? The burning of magnesium ribbon. And dissolving the a product of the burning of magnesium ribbon in the water. These two changes are chemical changes. In this chemical reaction, there's a change takes place. The change is chemical change. In this burning of magnesium ribbon, we got a new product, that is magnesium oxide. Isn't it, ma? Yes. In this session also, we are going to learn some more about chemical changes. For our understanding, we are going to learn some more activities for chemical change. Okay, children. There is one activity in your textbook, page number 61, activity 6.7. What's the activity, children? Dissolve about a spoonful of copper sulfate. The other name of copper sulfate is blue vitriol. Blue vitriol. What's the name of copper sulfate, children? The other name of copper sulfate is blue vitriol. It's blue colored. Then dissolve a spoonful of copper sulfate in about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker. Then add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. We will get a blue colored solution. After dissolving copper sulfate in water, we will get a blue colored solution. Then save a small sample of the solution in a test tube or a glass bottle. What's the reason, children? Because we are going to compare the color of the solution after completing the chemical reaction. Then drop a nail or a used sewing blade into the remaining solution. Wait for half an hour or so. What will happen, children? The color of the solution will change. Observe the color of the solution. Compare it with the color of the sample solution saved separately. Listen, children. Chapter 6 Physical and Chemical Changes. Last class la ஒரு chemical change பார்த்தோம், that is burning of magnesium ribbon. Magnesium ribbon burn பண்ணும்போது நடக்கிற change chemical change னு பார்த்தோம். இந்த கிளாஸ்ல chemical change நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு ஆக்டிவிட்டி. இந்த ஆக்டிவிட்டியில் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் காப்பர் சல்ஃபேட், இதோட இன்னொரு நேம் என்ன, ப்ளூ விட்ரியால் அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு பீக்கர் ஒரு கிளாஸ் டம்ளரில் ஹாஃப் டம்ளர் ஒரு ஹாஃப் பீக்கர் எடுத்துகிட்டு அதில் காப்பர் சல்ஃபேட் வாட்டர் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி டிசால்வ் பண்ணுறோம். ஓகேவாம்மா? ஹாஃப் பீக்கர் வாட்டர், அதில் ஒரு ஸ்பூன் காப்பர் சல்ஃபேட்டை டிசால்வ் பண்ணுறோம். தென் we'll add few drops of dilute sulfuric acid. Then we will get the blue colored copper sulfate solution. Okay, ma? Look at the picture, children. You can easily understand the activity. First beaker la copper sulfate solution. Copper sulfate எடுத்துட்டு என்ன பண்ணிருக்கோம், வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவாம்மா? இதில் கொஞ்சமாக எடுத்து ஒரு சாம்பிள் சொல்யூஷன் நம்ம வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம். ஒரு சின்ன டெஸ்ட் டியூப்பில் இந்த ஃபஸ்ட்டு பீக்கரில் இருக்கிற ப்ளூ கலர் சொல்யூஷன் எடுத்து சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம். பிகாஸ் அந்த ஆஃப்டர் கெட்டிங் தி சேஞ்ச் நடந்ததுக்கப்புறமா அந்த கலரை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ளூ கலர் சொல்யூஷனை கொஞ்சமாக சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகேம்மா? தென் இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் ஒரு நெயில் ஆர் ஒரு சேவிங் பிளேடு யூஸ் பண்ண ஒரு பிளேடை டிப் பண்ணுறோம். உள்ளே போட்டுட்டு ஒரு half an hour வெயிட் பண்ணிவிட்டு அந்த கலரை அப்சர்வ் பண்ணோன்னா என்ன ஆகுமா, there is a change in the color of the solution. Observe the color of the solution, children.
Compare it with the color of the sample solution saved separately. First one, what is the color of the copper sulfate solution? It is blue colored solution. Do you see any change in the color of the solution after dipping nail or sewing blade? Then take out the nail or a blade. Has it changed in any way? Answer, children. Yes, there is a change in the color of the solution, and also there is a change in the color of the blade also. Okay, dear children? Yes. The changes that you notice are due to the reaction between copper sulfate and iron. The changes, எதனாலமா இந்த change நடந்ததுன்னா, there is a reaction between copper sulfate and iron. The change of color of the solution from blue to green. Look at the picture, children. After dipping the blade or nail, the solution of the color is changed into green. What's the reason? It's due to the formation of iron sulfate. It's due to the formation of iron sulfate. Listen ma, copper sulfate solution la நம்ம என்ன dip பண்ணிருக்கோம்? ஒரு blade dip பண்ணிருக்கோம். After some time, the color of the solution becomes green. Reason என்னமா, இங்க copper sulfate and iron இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில reaction நடந்திருக்கு. Then the solution வந்து என்னவா மாறிச்சுமா? Iron sulfate மாறிச்சு due to the formation of iron sulfate. Okay mama? Then this is a new substance. What's the starting material? We have taken, children, copper sulfate. The product which we have got us iron sulfate. Yes. Then, is there any change in the color of the blade, children? Yes. The brown deposit on the iron nail is copper. The color of the blade is changed into brown. This is due to the deposition of iron in the copper in iron. Okay, dear children? Iron nail copper deposit ஆகிறதுனால அதோட கலர் என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? Brown color. Then this is the another new substance. What are the changes takes place in that reaction, children? That is dipping of nail or blade in a copper sulfate solution. What are the changes takes place? There is a change in the color of the copper sulfate solution, and there is a change in the color of the iron nail. Yes. What's the reason for this change? The changes that you notice are due to the reaction between copper sulfate and iron. Copper sulfate and iron. Yes. The change க்கு என்ன காரணம்னா, நம்ம copper sulfate solution எடுத்திருந்தோம், அதில் iron nail dip பண்ணியிருந்தோம், அப்படிதானமா? Yes. அந்த copper sulfate ironக்கும் இடையில நடக்கிற reaction தான் இந்த changeக்கு காரணம். ஓகேவாமா? Then, the change of color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate. Previous ஒரு picture இருந்துச்சு, அப்படிதானமா? அதில் என்ன first blue colored copper sulfate solution இருந்துச்சு. Then next beaker என்ன color change மாதிரி இருந்துச்சு? Green color. This is due to the formation of iron sulfate. Copper sulfate iron கூட react பண்ணி which gives iron sulfate and copper. Yes, copper எங்கமா deposit ஆயிருக்கு? It is deposited on the iron nail or blade. Yes, the brown deposit on the iron nail is copper. It is another new substance. Yes, in the case of this chemical reaction, there are two new products are formed. What are the products, children? Iron sulfate and copper. Iron sulfate and copper. Here is a chemical equation for this chemical reaction. Look at carefully. Copper sulfate. What are the reactants in this activity, children? Copper sulfate. What's the color of that copper sulfate solution, children?
blue color. What is the formula for copper sulfate? CuSO4, copper sulfate plus iron. Copper sulfate solution la iron dip pannom. Apdi nama iron nail dip pannom. So what's the symbol for iron? Fe. Fe, which gives what are the products we have got in this reaction, children? Iron sulfate. Iron sulfate. What is the formula for iron sulfate? FeSO4 plus copper. Plus copper. This is a brown color deposit. That is the copper. Yes. This is a chemical equation. Already I have told you, children, in writing a chemical equation, we have to write the reactants in the left hand side and products in the right hand side. What are the reactants here, children? Copper sulfate and iron. And we have got two new products in this chemical reaction. What are the products? Iron sulfate and copper. These are the two new products which are formed by this change. So, dissolving iron nail in copper sulfate solution is a chemical change. Do you understand, children? Yes. The next activity we are going to learn is mixing baking soda and vinegar. Mixing baking soda and vinegar. Already we have learned about these two. Yes. Vinegar is nothing but acetic acid, and baking soda is nothing but sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. Okay, dear children. What we are going to do in this activity, children? We are going to take about a spoonful of vinegar in a test tube and then add a pinch of baking soda to it. What is vinegar, children? It contains acetic acid, and baking soda, it is sodium hydrogen carbonate. After adding these two, we will hear a zing sound, and see bubbles of a gas coming out. Yes, what will happen, children? If we add baking soda in vinegar, what will happen? You will hear a hissing sound and you will see a bubbles of a gas coming out. Yes. Then write the equation. In this chemical equation, there is just a name of that chemicals. Vinegar. What are the reactants, children? Vinegar and baking soda. Vinegar, it contains acetic acid plus baking soda contains sodium hydrogen carbonate. So, what are the products here? Sodium acetate plus carbon dioxide plus water. These are the products. Sodium acetate, carbon dioxide and water. Okay, dear children. Pass this gas. Which gas is a product in the reaction, children? Carbon dioxide gas. Pass this gas through freshly prepared lime water. Freshly prepared lime water. We can get calcium carbonate. Calcium carbonate, which makes the lime water milky. Which makes the lime water milky. Listen, children. In the next activity, enna paakrom konjama vinegar எடுத்துட்டு அதுல என்ன ஆட் பண்றோம்? பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்றோம். ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ப்ராடக்ட் ஒரு கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. Then hissing sound, bubbles ஓட சேர்ந்த gas, and you will hear a sound. That sound is hissing sound. Okay mama. Then அந்த gas form ஆச்சுன்னு சொன்னோம்லமா, இந்த வினிகர் அண்ட் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணும்போது அந்த கேஸை என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்லி
prepared lime water. Lime water means you meant that it is a lemon water, isn't it, children? Yes, but it is not correct. Lime water na நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி லெமன் வாட்டர் கிடையாது. லைம் வாட்டர் மீன்ஸ் நம்மளோட ஒயிட் வாஷ்க்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த சுண்ணாம்பு சொல்லுவோம்ல, அந்த சுண்ணாம்பு தண்ணி, ஓகேவாம்மா? அது வழியாக பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த கேஸ் டர்ன் தி லைம் வாட்டர் மில்கி. அந்த லைம் வாட்டரை அந்த சுண்ணாம்பு வாட்டர் வழியாக பாஸ் பண்ணும்போது நல்ல பியூர் ஒயிட் கலரில் மில்க் மாதிரி மாற்றும். சரியா? தட் இஸ் the gas carbon dioxide. Yes, the turning of lime water into milk is a standard test for carbon dioxide. Okay வாமா? இந்த கேஸை ஒரு சம் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. அந்த கேஸ் என்ன கேஸ்ன்ட்டு நம்ம ஈஸியாக எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலான்னா, அந்த ஃபார்ம் ஆகிற கேஸை ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ண லைம் வாட்டர் வழியாக பாஸ் பண்ணும்போது that gas turns the lime water milky. Okay mama, do you understand children? First என்ன பண்றோமா, vinegar and baking soda mix பண்றோம். mix பண்ணும்போது ஒரு gas form ஆகுது. அந்த கேஸை ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ண லைம் வாட்டர் வழியாக பாஸ் பண்ணுறோம். that lime water turns into milky. This is due to the presence of carbon dioxide. So நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், அந்த ரிலீஸ் ஆன கேஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகே டியர் சில்ட்ரன், இப்போ ஃபஸ்ட்டு carbon dioxide release ஆன ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டில் carbon dioxide ப்ளஸ் இன்னும் சம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு. அது அப்படி தானேம்மா? அதில் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லைம் வாட்டர் வழியாக பாஸ் பண்ணுறோம். வாட் இஸ் லைம் வாட்டர் சில்ட்ரன்? கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு, CaOH twice. வாட்ஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் கார்பன் டை ஆக்சைடு சில்ட்ரன்? CO2. கார்பன் டை ஆக்சைடு CO2 plus lime water, CaOH twice, gives what are the products? Calcium carbonate plus water. Calcium carbonate plus water. What's the formula for calcium carbonate? CaCO3 and water H2O. Okay mama, in this activity also we have got different types of new products. Okay dear children, from these activities we have got a clear idea about a chemical change, isn't it children? Yes. What do you mean by a chemical change children? A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. In our daily life, we use so many products like medicines, cosmetics, food items, etc. Isn't it ma? Yes. Chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. We use so many products in our daily life. These products are prepared by the chemical reactions. In every chemical reaction there is a change takes place. The change is known as a chemical change, isn't it ma? Yes. For example, a digestion of food in our body, then ripening of fruits, fermentation of grapes, etc. These happen due to series of chemical changes. These are the chemical changes which takes place in our daily life. What are the changes children? Digestion of food, ripening of fruits, fermentation of grapes, etc. Then a medicine is the end product of a chain of chemical reaction. Yes, a medicine which is prepared by the chemical reaction. And useful new materials such as plastics and detergents are produced by chemical reactions. In this chemical reaction, changes takes place. The changes are chemical changes. Yes, indeed every new material is discovered by studying chemical changes. Okay dear children, day to day life la நம்ம யூஸ் பண்ற நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலமா தான் ப்ரொடியூஸ் ஆன ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கும். ஓகேவாமா? அதில் நடக்கிற எல்லா சேஞ்சஸும் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் தான். இந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுனால தான் we have got more
more and more substances and materials. அப்படிதானம்மா? எஸ், நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் நடக்கிற டே லைஃப்பில் நடக்கிற கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் பார்த்தோன்னா டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு, நம்மளோட ஃபுட்டை சாப்பிட்ற ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் ஆகிறது கெமிக்கல் சேஞ்ச் தான். தென் ரைப்னிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸு, ரா ஃப்ரூட்டு ரைப்னிங் ஃப்ரூட்டாக மாறுறதும் எதுமா கெமிக்கல் சேஞ்ச் தான். தென் ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆஃப் கிரேப்ஸ், இது எல்லாமே எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்மா? கெமிக்கல் சேஞ்சுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். ஓகே டியர் சில்ட்ரன், do you understand? If a chemical change takes place, there are one or more new products are formed, will be formed, isn't it children? Yes. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. In addition to the new products, the following are accompanied. What are they? Heat, light or any other radiation, that means ultraviolet radiation, may be given off or absorbed. Listen ma, எந்த ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்கும்போதோ என்னம்மா பார்த்தோம்? ஒன் ஆர் மோர் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு பார்த்தோம். அதோடு சேர்த்து இந்த ஃபாலோயிங் சேஞ்சஸும் நடக்கலாம். என்னென்ன சேஞ்சஸ் பாருங்கம்மா. ஃபஸ்ட்டு, ஹீட், லைட் ஆர் எனி அதர் ரேடியேஷன் மே பி கிவன் ஆஃப் ஆர் அப்சார்ப்டு. எந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்லேயும் நியூ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதோட ஹீட்டு, லைட்டு அப்சார்ப்ஷன் நடக்கலாம் ஆர் ரிலீஸ் ஆகலாம். ஹீட் எனர்ஜியாக ஆர் லைட் எனர்ஜியாக கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ரிலீஸ் பண்ணலாம். ஓகேவாம்மா? நெக்ஸ்ட், சவுண்ட் மே பி ப்ரொடியூஸ்டு. சவுண்ட் மே பி ப்ரொடியூஸ்ட், which is we have learned in the case of adding baking soda with vinegar, isn't it ma? Yes, we have got bubbles and you will hear a hissing sound, isn't it ma? Yes, sound produce ஆகலாம். இது எங்கே பார்த்தோன்னா இந்த வினிகரில் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணும்போது ஹிஸ்ஸிங் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு பார்த்தோம். இப்படி தானேம்மா? எஸ். தென் எ சேஞ்ச் இன் ஸ்மெல் மே டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆர் அ நியூ ஸ்மெல் மே பி கிவன் ஆஃப். எந்த ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்கும்போதும் ஸ்மெல்லு, ஒரு ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன்று எடுத்துருக்கலாம், அதோட ஸ்மெல்லில் வேரியேஷன் இருக்கலாம், ஆர் நியூ ஸ்மெல்லு ஃபார்ம் ஆகலாம். ஓகேவாம்மா? தென் கலர் சேஞ்ச் மே டேக்ஸ் பிளேஸ். கலர் சேஞ்ச் மே டேக் பிளேஸ். இது எங்கம்மா பார்த்தோம்? ஒரு ஆக்டிவிட்டி. காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் அயன் நெய்யில் டிப் பண்ணும்போது there is a change in the color. This is due to the reaction between the copper sulfate and iron. அப்படி தானேம்மா? ப்ளூ கலர்ட் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் அயன் நெய்யில் டிப் பண்ணதுக்கப்புறமா இட்ஸ் டர்ன்ட் இன்டு க்ரீன் கலர்டு சொல்யூஷன். அப்படி தானே பார்த்தோம்? எஸ். ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடந்துச்சுன்னா there may be a color change. Then a gas may be formed. A gas may be formed. இப்போ தான் பார்த்தோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு. addition of vinegar and baking soda. baking soda வினிகரில் ஆட் பண்ணும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். Isn't it ma? Yes. These are the examples. Okay mama? Yes. Then you saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. Already பார்த்தோம். அப்படி தானே? burning magnesium ribbon burn பண்ணும்போது new product produce ஆச்சு. It's a chemical change. Then burning of coal, wood or leaf is also a chemical change. All type of burning comes under the chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. Okay children, burning is always accompanied by production of heat. Production of heat. அப்போ என்ன பார்த்தோம்? எந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்தாலும் ஒன் ஆர் மோர் நியூ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆனாலும் அது கூடவே என்னென்ன ஃபார்ம் ஆகலாமா? லைட் ஆர் ஹீட் எனர்ஜி லிபரேட்டட் ஆகலாம், ஆர் அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் லைட் அண்ட் ஹீட் எனர்ஜி நடக்கலாம். தென் சவுண்ட் மே பி ப்ரொடியூஸ்ட். தென் தெர் வில் பி அ சேஞ்ச் இன் தி கலர் அண்ட் there will be a change in the smell and a gas may be formed. Okay வாமா? chemical change நடக்கும்போது இதெல்லாம் நடக்கலாம். Okay dear children. Next children, explosion of firework is a chemical change. Explosion of fireworks is a chemical change. What will happen children? If you fire a cracker, what will happen? Explosion takes place and it produces heat, light
sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. Isn't it, children? Yes. That's why you are advised not to play with fireworks. Yes, if you fire a firecracker, what will happen? It produces heat, light, sound and unpleasant gases. These are the gases which are responsible for the air pollution. Okay, dear children, பாருமா நம்மளோட கிராக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படி தானே தீபாவளிக்கெலாம். அப்போ அங்கே என்ன நடக்கும்? இந்த ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய சவுண்டு, தென் ஹீட்டு லிபரேட் ஆகும், தென் லைட் தெரியும் அப்படி தானேம்மா. தென் including that unpleasant gases produce out. These gases pollute the atmosphere. So firing the firecrackers is an example of chemical change. Okay mama. Then when food gets spoiled, it produces a foul smell. Yes, it also comes under the chemical change, spoiling of food. Then you must have noticed that a slice of apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. Isn't it, ma? Yes. If you cut apple and kept it for some time, what will happen, children? It acquires a brown color. Yes. This is due to the chemical change. It's a formation of new products. Yes. Then slice of potato and brinjal, if you cut it and kept it for some time, what will happen, children? There is a change in the color of that potato and brinjal. This is due to the formation of new substances. The color change is due to the formation of new substances. This change is the chemical change. Isn't it, ma? Yes. ஆப்பிள், பொட்டேட்டோ, பிரிஞ்சால் இதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம உடனே யூஸ் பண்ணலன்னா என்னாகும்? தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் தட் கலர். ரீசன் என்ன? நியூ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிரும். அந்த நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆப்பிளாக இருக்கலாம், பிரிஞ்சலாக இருக்கலாம், அதில் உள்ள சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் நியூ சப்ஸ்டன்சஸாக மாற ஆரம்பிக்கும். ஓகேவாம்மா? எஸ். லாஸ்ட்டு சாப்டர் பார்த்தோம் அப்படி தானே, ஆசிட், பேசஸ் அண்ட் சால்ட்ஸில் அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம், தட் இஸ் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன். Neutralization reaction. What do you mean by neutralization reaction, children? The reaction between acid and base is known as neutralization reaction. Is neutralization a chemical change? The neutralization or a chemical change, amma? Yes, it is a chemical change. எதனால chemical change சொல்றோமா? Neutralization reaction என்ன பார்த்தோம்? The reaction between acid and base. Acid and base இடையில நடக்கக்கூடிய அந்த reaction நடக்கும்போது chemical change, ஒரு change நடக்கும். That change is known as chemical change. Reason என்னன்னா, the product of this neutralization reaction is salt and water. There is a new products are formed in this change, that is in this neutralization reaction. So this neutralization is a chemical change. Okay, dear children.